Nesi, natoka Korokocho Peace and Justice Center. I'm a member of Article 43 Committee, and I'm also help kwa coordination ya Njaa Revolution campaign. Asante sana jamani, tuwakaribishe tena. Thank you so much. Na wakati introduction ilikuwa inaendelea hapa, there's one term ambayo imetumika sana, and I think ile term ambayo nimeisikia sana hapa ni Article 43. Ojango, nikianza tu na wewe, tell us more about Article 43 kwa wale ambao wanaisikia labda kwa mara ya kwanza. So Article 43 inatoka kwa katiba ya Kenya, yenye inaongelea about haki za kijamii, haki ya maji, haki ya nyumba, haki ya chakula, haki ya makazi mema, nyumba na elimu bora. So Article 43 ni committee ya social justice movement. Kwenda mbele ni social justice movement ni CBOs within informal settlement. Mingi zao zinatoka kwa vitongoji duni. Tuko na Nairobi, tuko na social justice 20. Nationwide tuko na social justice 53. Na social justice, within the social justice tuko na pillars zenye zina support na tunafightia human rights. So Article 43 juu naisikia sana, juu sahi Wakenya wako njaa, na hiyo ndo gunzo iko kwa mdomo ya kila mtu, na ni kila mtu anapambana na hali yake ili aweze kujikimu. So tuna organize kama committee kuelimisha the community, kuwapanga, kuorganize ndo wenyewe kama community wajikomboe. So hii campaign inakuwa led by Article 43. So hiyo committee watu walikaa chini, wakaenda kwa vijiji, wakaongea na watu walilia ni njaa. Ndo maana Njaa Revolution ilitokezea. Asante sana. Na wakati ambapo ulikuwa to explain about Njaa Revolution, wakati ulikuwa una explain about Article 43, umemention Njaa Revolution mara nyingi sana. And I think even your colleagues during the introductions, they mentioned the same. Sharon, Njaa Revolution, tell us more about it. Okay, so venye comrade Ojango amesema about Article 43, tuko na subcommittees. Na kwa hizi subcommittees ndio kuna subcommittee ya right to food, right to proper housing. So in this same subcommittee tuko na subcommittee ya social security. So in the year 2020, subcommittee ya route to food walikuwa wamefanya research. Wakaenda kwa mama mboga, huku kwa informal settlements, kuwauliza hali venye ile time corona ilikuwa imehit so hard. So from the research tuliona watu wanaumia. But that's all we did. Hakuna kitu kingine tulifanya. So again 2021 the same thing. Wow. Ikakuwa this is now too much. So early this year as the social security team tukasema okay, tumefanya research tena as social security. After kufanya research tumeona things are bad, they are getting bad. It's even worse from the first research yenye tulikuwa tumefanya. So we asked ourselves, what do we do? So from the team ya social security, we came up with the idea ya kupeleka petition parliament. Sisi kama activists, we notice a problem, tunaenda huko kwa barabara, unajua maandamano, tunaandika petitions and all. So from after we tabled it for the movement, enye Ojango has talked about, we called for our first meeting. Tulifanya Korogocho Peace and Justice Center. So from the meeting, our convener wa social justice centers told us, tumeshazoea kustorm Twitter, tumezoea kuandamana. Why don't we go kwa hizi vijiji tusikie vile watu wanasema? Yeah, so that sasa zingine tunaanga kwa barabara tunaandamana and people say hawa wamelipwa. Kwani ninyi peke yenu mko na njaa? So we wanted to know. Sisi tumefanya research among us HRDs and a few other people. So let's go to the communities and see, are the people also going through the same thing as we are? So upon your idea ya Njaa Revolution started from that first meeting. Yes. Thanks Sharon. And it's just sticking with you, kwamba umemention all the activities mlifanya, mmeenda kwa ground, mmezungumza na watu. Ukiexpand tu kidogo, what are some of the other activities mmefanya as Njaa Revolution na zilikuwa aje? Okay.
So from that meeting, we decided, tukienda kwa communities, we said tutafanya processions. We go and talk to the people. We started with our first activity yenye tulipanga in Mathare here. That was our first procession. Tukasema, as we go kwa these informal settlements, we want to see, to take in a few key food commodities zenye at least to highlight the five major ones. Yeah? So as we go to the community, tulikuwa tunaongea now. It was very peaceful processions. Tunaenda kwa kijiji, we talk to people wenye wako kwa vibanda, kwa mabase, people around, walking around, as we ask them, we unaona hali iko aje? Actually, we were interacting with them directly. Yes. So these activities of processions, we didn't only do it in Mathare. We did it in Mathare, in Makadara, we went to Korogocho, to Kasarani, and also in Umoja. So apart from the processions, tumefanya pia the People's Assembly, tumefanya 2 People's Assembly, and the major one sasa ndio tulifanya on 17th, tulienda town for demonstrations. Yeah. Thank you so much, Sharon. Maganga, labda ni kuje kwako na on the same topic ya activities zile ambazo Njaa Revolution imekuwa ikifanya. Na Sharon ametupatia a couple of those activities. What outcome would you attribute to some of those activities ambazo mmekuwa mkifanya? Yeah, I think outcome ni that tunaona ya kwamba more and more Kenyans wanajitokeza ku-express their support for the push to lower food prices and to basically add to this call for the government as well as the legislators to do something about it. So I can say the biggest outcome has been that we have been able to loop in basically the population of Kenya, sana sana wale ambao wako katika informal settlements, kupush na kudemand for a dignified life and for an affordability of these basic commodities, because it is their right. By the way, it is not only the right of Kenyans to access food, to be free from hunger, as Article 43 of the Constitution says, but to also access quality food. Unaona? So si ati chakula peke yake, lakini chakula bora. Ona? Chakula bora. So these are some of the things that we have been able to achieve. More people are getting conscious of their right to access food, and not just food but quality food, and people are pushing for this to be implemented by the government. Maganga, just sticking with you, and umemention vitu mbili ambazo nataka kufuatilia. Umemention about the right to food, lakini pia umesema jinsi ambavyo watu wanaiperceive pale mtaani. I want us to just dig deep kidogo into this conversation, and I want you to share with us pale mtaani, how is the situation ya mambo ya food security, how is the right to food, how is the perception mtaani, mambo vipi? Yes, so hapa Kenya, the situation is extremely serious in terms of food security and access to food, and not just food but quality food. If you look at Kenya generally, more than 35% of Kenyans suffer from food security and malnutrition each year. 35%, with 2.6 million facing a food insecurity crisis. So even before food prices zipande over the past few months, zipande steeply over the past few months, it's been ongoing. You know, Kenyans have always faced food insecurity. This is according to the World Food Program. In February 2022, the Kenya Food Security Steering Group walitoa report ya short range assessment, and they reported that there are 3.1 million food insecure people in pastoral and marginal agricultural areas. That is a 48% increase since August 2021. So having assessed the short rains zenye zilikuwa zinafanyika October, November of 2021, according to the report that was published in February of this year, 3.1 million Kenyans are food insecure, particularly in the northern Kenya regions, which are basically the marginalized regions. And we can see that people in those areas,
really cannot access food. The other thing is that in the informal settlements, 80% of Kenyans who live in the informal settlements cannot access proper food, proper quality food. 80% of Kenyans in informal settlements are food insecure. That is a very serious situation. Close to 50% of children who grow up in informal settlements face malnutrition, face the risk of malnutrition. This is according to the African Population and Health Rights Commission, which also published a report regarding the same. We also see that more than 13 million Kenyans suffer from chronic food and nutrition insecurity. And this has been published by the Food and Agriculture Association. So we can see that the situation is very, very serious. And it is not only Kenyans in the marginalized areas in northern Kenya who are suffering. It is not only Kenyans who live in informal settlements who are suffering, but generally the population is finding it increasingly difficult to access quality food and to access food that will meet their nutritional needs on a daily basis. It is on this backdrop that the Njaa Revolution campaign is organized, and that's why it is extremely, extremely important that the entire nation is brought to attention. We must do something about this. Thank you so much, Levis. Maganga ametupatia statistics mob sana na mmezisikia, na ukicheki hizo statistics yenyewe inaonyesha kwamba hali ya food mtaani haiko poa. Sijui wasee mnasema aje, hali iko vipi? Wenyewe mnafeel aje mtaani? Mnafeel hizo statistics? Je, hali ni mbaya hivyo? Watu wangu mniongelesheni, hali iko hivyo? Nitakuwa narudi kwenyu ili nipate pia maoni yenu to add on to that. So just keep the conversation going. I'll be coming back to you to also get your perspectives. And Levis, inaonekana kwamba wananchi wanakubaliana na wewe kwamba enyewe hali hata wenyewe wanaifeel mtaani. Lakini pia ulikuwa umetaja even other than food security situation or insecurity for that matter, pia umetaja kwamba watu wako na haki ya chakula. And I was just wondering, je, mtaani, as you go around and as you engage the people, do the people know about their right to food? What do they say? Hali iko aje around the right to food? Many people are only now becoming aware of their right to food. For a long time, Kenyans had not been aware that they actually have the right to be, to access food, and not just food, but quality food. So part of what the campaign has been doing is trying to inculcate, trying to kuingiza your consciousness among Kenyans, to make them conscious of the fact that it is their right to be free from hunger, as has been stipulated under Article 43 of the Constitution of Kenya. Yeah. So Kenyans are now becoming conscious of that right. Yes. Anasema kwamba ndio sasa Wakenya tunaamka, mwamko mpya ndio tunaanza kuelewa kwamba tuko na hii haki. Sijui wewe ambao umekaa hapa, sijui ambao uko online unatutazama, uko upande gani ya hawa Kenya? Are you part of the ones who are just getting to know? Are you already aware of the right to food? Wale ambao tuko hapa ndani tunasimama upande gani? Wapi? Je, tunatambua hatutambui? Tunatambua. Hatusikii, unatambua utambui? I think there are mixed reactions. Kuna wale ambao hawako very sure, but I'll be getting back to you to explain to us your position. Kama unatambua your right to food, you'll be telling us more about that. Kama uko aware, kama hauko aware, you'll be telling us more about that. I'll be coming to you shortly. But I'll come back to my my panelists. And Ojango, ningependa kupatia Levis break kidogo nizungumze na wewe. When you go on ground and you're talking to people about this right to food, what do they say? What is the reaction like? Just paint for us the picture. Ile yenye iliuma sana, lakini ilibidi nizoee, ni mtu aliniuliza, mbona usitafute tu kazi? Mbona usitafute kazi tu ufanye? Serikali haiwezi kukulisha, wewe ndio ufanye bidii ujilishe. Na ilikuwa ni hebu tafuta kazi ndio uweze ku afford hizo bei za hizo bidhaa. So hizo ndo reactions zenye una get kwa mtaa.
Hata polisi mwenyewe tukienda kupatiana petition, anauliza sasa nyinyi mko na kazi, mnaenda kazi, najua mkitoka hapa mmeshapatiwa deposit yenu, mkishamaliza mtamaliziwa ile kibunda nono, na sisi wenye tunawazindikisha mnatupanga aje? So ni Wakenya wako na tuko na ile thinking ya wewe ni maskini kwa sababu wewe una bidii, wewe ni maskini kwa sababu mzazi wako hakujituma. Ndo watu wanauliza ile wakati watu wako wanagawana mali hii nchi, babu yako alikuwa anafanya nini? So ni kama mimi na wenzangu hatujui chenye tunafanya, lakini in other reaction kuna Wakenya wanasikia. Ni ile tu hakujua. Ukiona kama tukitoka hapa Mathare, hii ndio ilikuwa the genesis of Inja revolution. Yenye tukiingia tukitoka, hata sisi wenyewe hatukuwa tunajiamini. Tulikuwa tunaambiana we go, watu wamekwama. We go, watu wamekwama. Yeah. So vile tulijitoa tukafika huko chini, wamama wakasikia tunaimba inchi gani hiyo, tuko njaa, punguza bei ya unga. Wakaacha biashara zao, wakaanza kutusupport ukweli. Yeah. So walitupatia hiyo motisha ya kuendelea. Yeah. So kuna wenye wana support na kuna wenye wana support, lakini penye imefika Wakenya wanatuuliza mtandao. Yeah. Mwache kupiga kelele mtandaoni, muende kwa street, tunataka kuona kwa street. Alright, asante sana Jango. Nitakuwa narudi kwako hapo baadaye so that we explore more about maisha ya mwanaharakati. But before we leave this conversation around hali ya chakula mtaani, Sharon, I want to speak to you kidogo. And ningependa kujua mtaani, how do people get food? Unajua hali iko aje, watu wanaipata vipi, na wanaipata anyway kuko vipi? Ni kunoma. Actually saizi people are merely surviving. Unajua mtaa huku kwetu, even before all these vitu kupanda bei and all, tulikuwa bado tunaishi hand to mouth, you know. So the same ile amount ulikuwa unapata before is still the same amount unapata saizi, and that is not to I apply to everyone. Kuna wale ile ulikuwa unapata before, sahi ilikatwa kidogo, you know. Sasa survival inakuwa ngumu kabisa huku mtaa. When there is nothing to eat, crime rates go up. Mtaa kama hakuna chakula, people are idling, watu wanapigana mavita, hata watu kwa manyumba. That's where tunapata a lot of cases families kupigana, sijui nini, GBVs, because there is nothing in the house. So hali mtaa hata kupata that bei ya salad mse, tuanze tu umeenda kazi, umelipwa so 2, umekaa hiyo do, hata salad yenyewe hainunui. Ukishapewa 200 inanunua unga peke yake. Mmeona hadi unga sasa imeshapita so 2. Ishapita. So when you're earning 200 shillings a day, how are you even expected to survive? Manze, it's unbearable. Alafu utapata mse Twitter, kuna time nilikuwa nimepost something on unga, then akaniambia kwani ni lazima ukule ugali? Aliniuliza lazima ukule ugali? Sisi tunakulanga mchele. Mchele sasa hivi imepanda bei. Mchele ilikuwa inauzwa so kilo ya sindano, sasa hivi inauzwa 140. So whether you're eating ugali or not, it is that hard. Ni hata nashindwa kuexplain. Yaani ni ngumu kabisa, ni ngumu. Ni ngumu, Sharon. Clearly I can see it from your face, na nasikia pia huku ni kama watu wanakubaliana. Hali iko aje jamani? Hali iko aje? Hali iko vipi? Lakini hali si hali. Lakini katika hii hali ngumu, wajua binadamu naye lazima survive. Sijini zungumza na wewe Levis kidogo, how are people surviving? Watu wanakopa aje? Juu hali ni ngumu, but we have to live. So how are people surviving? What are some of those things ambazo watu sasa wanafanya kucope na hii situation ngumu yenye Sharon amedescribe? What is happening? I can just add to what Sharon has said, that hali siyo hali ni ngumu. Kenyans are barely surviving, you know.
So you'd find many people having to go with 1 meal a day. Yani watu wana consume whatever wanapata tu at that point. So the situation is hand to mouth at this point. Sindio? So ukipata una consume hiyo, unakula hiyo on that day, sindio? Hakuna ya kuweka. So that means there's no savings. So it's a hand to mouth kind of situation at this point, because access to food is extremely difficult, especially in the informal settlements. Yeah. All right, thank you so much. I think I'll stick with you, Maganga, because I think now it's apparent kwamba hali si hali na hali ni ngumu, and people are finding it hard to access food. I can't overemphasize that. But the question is this, and I'll start with my panelists. So what next? Do we just sit? We can't just sit. We can't just What sit. are the citizens saying about this? The citizens are saying that the government must put measures that would shield them from hunger. When we held the People's March to the National Assembly on the 17th of May to petition the National Assembly to lower food prices, what we had said was that we wanted the National Assembly to initiate legislation that would shield Kenyans from shocks regarding fluctuations in prices of food and basic commodities. So we are saying that the National Assembly should initiate legislation that will freeze further increase in prices and that would actually lower prices of basic commodities and food. Na tuko na mwananchi budget which we had highlighted, ambapo tulisema tunataka unga ikiwe bei fulani na sukari ikiwe bei fulani na maziwa iwe bei fulani na mafuta. I think my other co-panelists will expound more on that. But what we say as Kenyans is that the National Assembly initiates legislation that would freeze this. The President, through his powers, as has been stipulated in the Constitution, also has the ability to issue executive orders to freeze further increase in prices. He has the power to do so. State organs have the power to ask the National Treasury for supplementary budgets. You see, supplementary budget allocations, so that factors of production can be catered for by the National Treasury. There is a process to do that. State organs ask the National Assembly for additional, or rather for supplementary budget allocations. The National Assembly brings this up in the National Assembly, no, the National Treasury, sorry, bring this